Muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare ipo pano pazimunyuzi update apo patinoda kupa mafirst hand update anonga ari kuitika munyika yedu yeZimbabwe uri musi wa19 August 2026 apo patiri kuona Vanhu Chamisa vari kuti Mugabe was a baby kana takutaura nhauwa dzedictatorship pana president Emmerson Mnangagwa mushure mekunge munhu wavaishandidzana naye mukadzi wavaishandidzana naye kumahofisi avo triple C aapoindwa kuva ari senate napresident Emmerson Mnangagwa vanova variwo first secretary webato reZanu PF. So Vanhu Chamisa vari kuratidza kuti vabatikana zvikuru because vanyora kutwitter yendo yavo vachitaura kuti no pakuda plan apa muri yeZimbabwe. So tiri kuona veruzhinji ivo vanga vanombotaura kuti ngatitange zvinhu patsva, but tiri kuona kuti veruzhinji vari kutaura ivo kutoti no zvingane zvinhu zvavakatanga patsva because tiri kuona kuti MDC alliance iya yakatangwa from scratch, that triple C yakatangwa from scratch because tiri kuona kuti vakarwisana paMDCT vakati hatidi zvekutaura vakauya kuMDC alliance pakamuka hondo futi kuMDC alliance kuya kuyoku vakazobuda vakauya kutriple C pakaita hondo futi kutriple C. So tiri kuona kuti veruzhinji vari kuti zvakangofanana zvavari kungotaura kuti regedzei titange zvafana even zvauda kutanga zveblue movement nekuita sei zvinhu izvozvo hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona vashayiwa remuromo vakandiswa mapfumo pasi napresident Emmerson Mnangagwa because tiri kuona kuti nguva dzaMugabe dzedzidzi handione sekuti pavanhu vakamborambidzwa Mugabe vanhu vaimita akaipa but Mugabe anga ari mukristu muri yeZimbabwe than zvinhu zvakuchiitika izvozvo because tiri kuona kuti nguva yaMugabe yavanhu vaitoratidzira vanhu vachizara muHarare muyambo vanhu vachiita sei paingoka sezvongotiko kudzimwe nyika ngochengetedza runyararo vachikandwa mategas pachiti bhodzi section 59 yeconstitutional ya2013 yaichengetedza vanhu yaikupa futi hwaro yekutoti no vanhu vanofanira kuenda kupolisi. Even nguva yaMugabe polisi yaitopa vanhu tsamba dzekuratidzira vanhu voratidzira zvavo hakuna munhu one akambourayiwa nepamusaka pekuti aratidzira, but tiri kuona kuti pakada kuratidzirwa muna 2018 pakafa vanhu vanokwana kuita 7 muri yeZimbabwe waMnangagwa vakutonga chinova chiri cho chiratidzo chinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. So tiri kuona even 2008 asi Mugabe akakonzeresa zvinhu zvezvezvi kuna vakaona vhidhiyo tiri kuona kuti vaMnangagwa vakabuda vachitaura vachiti ana Mugabe vanga vatorongedza mabhegi ana Didmus Mutasa vanga vatotiza nani woye security yese yanga yatorwa pasi. Ini ndakazviti ndiri lawyer takazotanga kufambira nhauwa dzacho ndiye akatokonzeresa kuti vanhu vange vachirohwa muna 2008. So tiri kuona Vanhu Chamisa vari kutaura kuti Mugabe was a baby when it comes to dictatorship than president Emmerson Mnangagwa. So tiri kuti tiwerenge tese zviri panapa tuone kuti chii chikunyatsa kumboitika muri yeZimbabwe that mukadzi uyu ndiye aishandidzana naVanhu Chamisa kubato ravo retriple C. ndofunga muri kuona anga chiri kutriple C panga akapfeka hembe yeyellow apa muri yeZimbabwe, but tiri kuona kuti now aapoindwa kunzi anga achiita muri yeZimbabwe. ngatitarisei mafume akapinda paume apa ari kuopposition hani mazvona, but munhu hapana munhu atomboziva kuti that guy is an opposition ovati nezvaanotoita zvacho vanotogara kutoti pamweni sort of like ingori ZANU PF muri yeZimbabwe kana kuti akatongopinda ari ikoko kuZANU PF ndo zvinotofungidzira veruzhinji. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi former citizen coalition for change triple C leader Vanhu Chamisa has said the appointment of his former director of protocols to the Senate has exposed President Emmerson Mnangagwa alleged plan to extend his stay in office. Chamisa made the remark in his post on X on Wednesday nasi a day after her President Emmerson Mnangagwa recommended a brilliant Dube ndiye musikana wetotora nezvake mukadzi wetotora nezvake picture to be appointed to the Senate. Saka mukadzi weainzi aitora information from Vanhu Chamisa kutriple C ndiye aifida information, saka paka pasina kana secret yaitika mutriple C because zvese zvaingobuda. ndofunga muri kuona vanhu vazhinji anga angori maZANU PF muri yeZimbabwe. ndofunga tiri kuona mukadzi wekubudiriro yavo yekupiwa mota mazuva aya yekutuka Vanhu Chamisa achiita sei achipraisa president Emmerson Mnangagwa achiimba achiti chibaba icho zvinhu zvinomira zvakanaka. So tiri kuona pana pakanyorwa kunzi Dube who saved
as director of protocols in Chamisa's office when he was still leader of Triple C, was among 10 additional senators appointed by the president under Constitutional Amendment No. 3. The other appointees kuda kwachita gureye ndofunga tambozviisa zvese izvi muri yeZimbabwe wapataisa nhauwa dzekuti 10 masenators mazita acho ndofunga muri kumaona ese ari apa tauya nenhauwa yava Nelson Chamisa yakazvimiririra noti yema 10 masenators ayakaiswa ndofunga tiri kuona ndo mazita acho ese muri kuona nakudata guraya naJabulani Sebanda naGodwin Masemirembwa naMary Muliswa vakawanda wanda vari ipapo. So tiri kuona pana panywa kunzi Chamisa suggested that the appointment confirmed his long held suspicions about ZANU-PF intentions following the emergence of Sengezo Shabangu and the subsequent departure from the Triple C. When Shabangu happened and when I left the Triple C, when I left the Triple C, Snake Pit many were simply too slow to see this end game, manipulating the constitutional and using every available means to illegally extend illegitimate term in office. Chamisa wrote. Trikona pana bandu mashoko anowa nava Nelson Chamisa ndo mamirira akaita zvinhu ezvetinazo pano muri yeZimbabwe. Tiri kuona futi kune vanhu vakamboba, tiri kuona kuti wiki wachivhayo akabhadhara mari yainokwana iyo kuita yerora pakabiwa 72,000 mbavha dzacho dziri kunzi dzakabatwa dzakapiwa 950 years vari mukati. Ndopetonyasa kuona kuti ana wiki wachivhayo ndo vari kutorula nyika yeZimbabwe. So tiri kuona panapa 18 armed robbery. Ivo munorobhawo muri 18 mukatadzobatwa siku robbery inoda vanhu 4 zvichitodzika 18 wanenya akatobatwa kutanga kutobuditsa vamwe vese chimwe tiri kuona pasentence ameno 1000 years wati ati chichange dzoro inge ronzi 950 years ndo dzainge dziri ipo tichiona kuti zvinhu zvacho zvakanyatsa kumbomira vanhu vane. So tiri panapa tiri kuona ndi president Emmerson Mnangagwa vari kusvika paChinhoye University of Technology vanenge vakuda kugraduatesa vanhu vanenge vapedza zvidzidzo zvavo ndo zviri kuitika. Ndofunga tiri kuona academic prestation moves to graduate grounds tiri kuona ndo zviri kuitika pa ndikuona president Emmerson Mnangagwa kuuniversity yeChinhoye. Tiri kuona uyu ndiye mukomana anonzi zita rake amenoti anonzi anonzi Hulungende, asi zita rake rekuuya amenoti anonzi ichi chimwe akubudisa mavideo ekuti anga achitrenda muri yeZimbabwe. So tiri kuti timboverenge panapa nhauwa yahopo chingona tisizoti ari kutaura nezvei, but inhauwa yekuappointwa futi kwema sort of like those senators because tiri kuona kuti ichesi baba rowa chesi asi kudrafta jeje kudrafta pakaipa regedzei tione kuti zvakamira sei. Zimbabwe President Emmerson Mnangagwa has appointed 10 new senators to parliament using power created by the controversial constitutional amendment bill number 3. The same law extended his term of office to 2030, length presidential terms from 5 to 7 years, and removed the direct election of the president by the people, transferring that power of parliament. It's also cancelled the 2028 election. To understand why these 10 people were appointed, one must first understand Zimbabwe's political system. Cabinet ministers are ordinarily drawn from a parliament, although the constitution allows the president to appoint a limited number from out a parliament appointed to the Senate. Therefore, providers muri Zimbabwe tiri kuona kuti president anotenderwa kuti anga achingosarudzwa vanhu vashoma, but tiri kuona kuti now that constitution amendment bill number 3 rakapa president Emmerson Mnangagwa masimba yakati wandei kuti vange vachita zvavanoda, because tiri kuona kuti kudata gwerei atopinda musenate and masenate members yari 10 nema MPs amene anonga ari 300 and something ndo vane kodzero kuti vange vachisarudza mutungamiriri vavanoda vakamiririra vanhu muri yeZimbabwe. But tiri kuona kuti vanhu havasi kufara nema draft ari kudraftewa zvinhu izvozvo zvinhu zvasinotombomira zvakanaka. So tiri kuona panapa that guy
ndisimba chikanza ari kutaura nezvazvo, but hatichazokwanisa hedu kuzviplaya panapa, but tiri kuona panapa that RG Mugabe ndiye arunzi anga ari nani than those guys. Akataura RG Mugabe wani chimwe kutoti no vanhu itai steady, musamhanye zvinhu zvemuri kuita izvi zvakatoipa chimwe. Ulunge ndiye ari kunetseka, akaremerwa naJunior Spraga chimwe, akaremerwa cheko, akuzama akuita zvenanyashi nezvanachingwita kuzama nepanogona napo kutanga. Tiri kuona vakainde ichilema, tira kuti tinge tichiteerera nhauhwa yawe mhuri yeZimbabwe. State of readiness elections. Well, we're working very hard. We're hoping Zambians will give us another mandate. We worked hard in the first mandate. They know that. They understand that. But obviously, we don't take anything for granted. We're working very hard for the people of Zambia to give us another opportunity to serve us. Mhuri yeZimbabwe akainde ichilema ari kuti tiri kushanda nesimba, and for sure vari kushanda nesimba. Tiri kuona kuti zvinhu kuZambia uko at least zviri nani. So tiri kuti tinzwe macomrade vetinawo pano zvishoma shoma vari kutaura nenhauhwa yedemocracy iri munyika yeZambia. Apa takaona vakainde ichilema wakadya wanonzi wabrain. So tiri kuti tinzwe panapa, tinzwe kuti zvinhu zvacho zvakanyatsa kumbomira vanhu tiri kuti tinge tichinzwa pano. This issue of we have defined the problem, we have a problem. Okay, what is your solution if you seem to have such a big problem? Then perhaps we might then check after a few years. So this solution we then factor in some contingency planning. I find the problem that we have as a people, not only do we understand that we have poor leadership, we don't seem to even be ready to do anything about it. And the people that are ready to do anything about it, people chastise and start questioning them about why we think that, why they think they are better, and why should we put our trust in them. But, most of the time, the person that says you're doing it wrong is doing nothing at all. So we have to question whether we want to stay identifying the problem, or we would like to then start exploring solutions to each problem that we have in each sector. And then that way maybe we can rebuild our country by ourselves instead of depending on people we know clearly are not capable for the job. Okay, thanks, Lisa. Thanks, Essie. We've got Jonah Gasamzaroko. If you want to speak, I can see new speakers. I don't know whether you are just chengetaring seat. So we'll have Jonah, then we'll have Tete Kinde, then we'll have Dr. Nyati. Please, Jonah, take it away, please. No, thank you very much, co-host. I appreciate the way you reprimand me as your brother, and I dropped and calmed down, and I'm back. And Gomba, I'll see him the day I'm gonna meet him. I'll deal with him man to man. I'm setting it record straight. And I'll prove also to him that I'm not just a small boy. Say kutaura kwaita. Anyway, let me go to the topic. I think when we talk of politics on social media, and when we talk of politics on the ground, pane difference iripo hombe. But zvekuzonge takutolimitwa kuti tisataura masituation atinawo munyika medu, ina ndioni zvakakodzera kuti paitwe private limited, because isu pacho vanhu chedu tinototi kune kunonzi kutema bembera. Kana patoroyewa munhu, vanhu vanofanira kuramba vachitaura. Uroyi uhwohwo hunogona kufumuka. Saka like to someone who say kuti grown men vari kutaura nezvazvo, who called you kuti uye? Because I'm one of the last 3 people which he was saying to the last 3 brothers. Like me, by that time, ndatongokwira neawa Gomba ndikaburuka. But he was saying the last 3 brothers. I think pamwe pacho tinongofanira kungoziva kuti tiri pasocial media pana.
nyaya yokuti kana ukaona kuti uyu haasi kufambirana nezvauri kufunga, yobva yaita kutinge yatoo problem, haifaniri kuita problem. Mune munhu ane maonero ake nemafungiro ake, asi zvokuzoti wotouya wototi grown man, aiwa kadhata hatisi tinenge taisa baba kuti tiuye pasocial media titaure nhunha dzedu, and hamungatiudze machemero atofanira kuita maproblemu edu. The way we feel is the way we can cry. We have a problem in the country which need to be solved. So for someone to come and submit to say grown men, what, you know, if you're a good businessman doing your things moving nicely, everything goes well for you, good luck, keep on doing it. Stay in your corner. I will stay in my corner as well. We need to start to move on. Sometimes we need to move on. We heard kuti vachamisa vakakanganisa ABCD up to Z. Havana tombokanganisa ABCD. Maybe I wish munhu akacreate maletters dai atopfudza taextenda kubva kuna Z tichienda. Hamene kuti vachamisa vakakanganisa to what level. But the bottom line is, where we are now, what is the way forward? Because we still believe that we need a strong opposition in the country which can hold the government onto account. So, vachamisa taona kuti havagoni kugadzira ma-structures, havagoni ABCD. Okay, what is at the disposal now? Which is the vehicles? Gadzifambe kune vanhu kumamisha everywhere, spread the gospel. Kuti kune vehicle ya Jonah yakanzi God is case, ndikuda kuti tiite zvakati. Sell yourself. It's very important. Because tikada kuramba tichingoblema kuti okay, vakaholda struggle, vakaholda chakadai, I think tinogona kuramba tiri pa one circle. We need to move on, guys. Senge izizwa na Jonah takatomirira kutoona atongouya akataura kuti oshoka he's taking ZANU-PF into account. Atimbo takabuda tichiti munhu yeye akaipa because nokuti tanga tichifarira vachamisa. The answer is no. Whoever is opposite to wrongdoing, poor governance in the country is the right person for opposition. No matter which color you are, it's very important for us to be clear there than to keep on pinpointing kuti forensic yakatakaita wakomana over 2023. Now we are in 2026, and 2026 akupera. Can we have a vehicle going to the people, not to town, not to diaspora chete, all over rural areas, everywhere? Good guys, we got this thing. Chatinofunga kuti chinogona kutisiya pakati. Because per social media chete, host and co-host, I believe it's not enough. Because mbuya vari kumasvingo ezvezvizvi vari mukakona kawo havauye paX pana. Isisu vanhu vatori panapa titori pakuti ngatispread information. Tobatsirana toona kuti tingava papi, because for sure kuti tikati Nelson Chamisa akaposta ma-issues ake, because let's not forget that Nelson Chamisa is also a human being. Anotovawo nema-emotions, anogona kuva frustrated like anybody. So let's move forward, guys. Let's have those leaders, let's have those vehicles so that we can move on. Many thanks. Okay, thank you very much. So we've got Tetekinde, I'm here. Yeah, go for it. Yes, good morning. Can you hear me? Or good evening, wherever you are. Or Loud good night. and yeah. Yeah. First of all,
it's regrettable that someone will come on this platform and start to address people as grown-ups. Grown-ups. If you are grown up, why are you minding other people's business here? All right. If you are concerned about building a business, why can't you go to Zimbabwe and build a business and be successful over there? You see, we are here to discuss our problems, our challenges, because we are suppressed, and this is the reality on the ground. You cannot suppress our voice at home and away. Why do you want to silence us? What's the motive behind silencing us? This is the only freedom we have. We try to protest it through the constitution. They took it away and they amended it so that they will suppress us more. You know, Smith left us with at least proper infrastructure. NRZ, ZESA, Noxim was there, everything was functioning, but now there's nothing. Where do you want us to cry to? It is regrettable. You know, whenever you start to talk, first talk to yourself. Isn't it a provocative or insultive to someone? You know, it's very bad. It's very bad. You know, the other thing is we need to keep on fighting. There's no democracy in Zimbabwe. There's no democracy. There's nothing like that. It doesn't even exist. I don't know the scale we can give to that country, because it's beyond autocracy, captocracy. Somewhere it's beyond. We can't even explain it, discuss it. It's just horrible. Alright, mhuri yezimbabwe ndo nhau dzataita kubatira panapa. Ndoda kuti munzwe nhau yadhanyugarwe anga achitaura nenhaurwa yevanhu vakafa that disaster yakaitika kukariba. Tira kuti timunzwe achitaura because namba yazo ndakonohita ku93 ndo kwayahita namba iyoyo. So tira kuti tinzwe vachitaura because vakamboenda mazuva apakaenda vanhu veDoves vachiti vakamirira president Emmerson Mnangagwa. President Emmerson Mnangagwa vanga vaenda kumusangano veSADC kunohandla over that SADC chimuti cheSADC kuna president Cyril Ramaphosa. Sezvo zvetiri kuziva kuti chachapiwa president wekuMadagascar akazobviswa nekuso zvinozonyatsofamba mune zvakanaka. So tiri kuona kuti vaRamaphosa vakazopiwa zviri pamutemo. So tira kuti tinzwe vaDhanyugarwe Eva achitaura panapa, then tobva tavharisa taura kuzosangana munews dzinotewe. The body development certificate was certified through the Ministry of Transport and Infrastructure Trade. The problems that occurred were as a result of negligence and human error by the captain of the boat. Mhuri yeZimbabwe vaDhanyugarwe